Good morning, students. So today we are going to discuss about the remaining barriers to communication. So in the previous session we discussed about semantic barriers and psychological barriers. So today we will be discussing about the organizational barriers and personal barriers. Okay. So when coming to organizational barriers, so this organizational barriers, they totally arise from the organizational goals or regulation or structure and culture that takes place in the organization, or it can be said as the factors that are related to the organizational structure and authority responsibility relationship, the rules and regulations. Yes, so these will sometimes act as the what barriers to effective communication, or they should totally spoil the effective communication. Okay, so like I told you, the things or the rules and regulations or the structure or the culture or the organizational goals, the authority relationship, responsibility relationship, so all this will have or will act as barriers to effective communication. Okay, so that is why it is called as organizational barriers. So what are those barriers? So the first one is organizational policy. So when coming to organizational policy, if the organizational policy, explicit or implicit, is not supportive to the free flow of communication, so the organizational policy is not supportive to the free flow of communication, so communication has to go freely without any trouble or without any delay. ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೂದಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ a free flow of communication, then there are chances that it may hamper or it will affect the effectiveness of communication. It totally affects the effectiveness of communication. So ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಲೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ in the communication. So the communication has to go in a smoother manner, or the organizational policy should be in such a manner that communication goes on in a smoother way. Okay, the second one is rules and regulation. So sometimes the organization will have certain rules and regulation. Yes, rigid rules and regulation, you can see. ಎಸ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಜಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆರ್ ಟು ಒಬೇ ದೋಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ regulations. Okay, so rigid rules and procedures may be a hurdle to ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಜಿಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ communication through prescribed channel may result in delay. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಲೇ. ಅದು ಡಿಲೇ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಜಿಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹರ್ಡಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ communication through prescribed channel may result in delay. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಿಲೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. So in coming to status,
Coming to status, so each and every person each and every person in different levels of organization wants to maintain his own individual status. So ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೇ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ sometimes. Okay, so hence it acts as a barriers to have a effective communication. So ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಸೊ ನಾನು ಸುಪೀರಿಯರ್, ಅವನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಎಸ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ may not exchange the message or information with the subordinate. So the status conscious manager also may not allow his subordinate to express their feelings freely. So information ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೋಟಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So difficult organizational structure is a barrier for a free flow of information. So when there is a difficult organization structure, yes, so organization structure ಯಾವಾಗ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ it leads to barriers for free flow of information. So information does not get flown in a proper manner, that is ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ gets delayed and distorted as number of filtering points are more. So ಎಷ್ಟು filtering points ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ organizational structure as the number of managerial levels increase, the number of managerial levels increase. So ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟು, ಎಸ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೊಡ್ಡದಾದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಎಸ್, ಸೊ the reason for this delay and distortion is that there are number of filtering points. So ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಲೇಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು another department or from one superior to the other person. Yes, okay, so the next one is organizational facilities. Organizational facilities. So if facilities for smooth, clear and timely communication are not provided, then communication may be hampered. Yes, so organizational facilities should be in a proper manner. So facilities like frequent meetings should be arranged. Then there has to be suggestion box in the organization, there has to be complaint box in the organization, there has to be cultural as well as the social gathering. So there will be transparency, or there has to be transparency in the operation. So when there is frequent meetings and also the suggestions and complaints, so you can provide suggestion as well as you can when you have a complaint box, then it will have
good working in the business organization. So you should also have a cultural as well as a social gathering and transparency in operation. So this will encourage a free flow of communication in the organization. So when these things are not provided, this then it leads to communication ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಜೆಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರನ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇಫ್ ನಾಟ್ ದೆನ್ it may create communication problems in the business organization. The next concept is personal barriers. Personal barriers. So when coming to personal barriers, so the personal factors of both the sender and receiver may exert influence on or may put influence on effective communication. So a person do personal barriers irutte, yes, avana personal thoughts or things irutte, it will have a impact. Yes, so this plays a very prominent role. So the physical barrier anta helbodu. Okay, so personal barrier. So some of the personal barriers of superiors and subordinates are like the first one is fear of challenge to authority. 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 So when coming to fear of challenge to authority, if a superior perceives that particular communication may adversely affect his authority, he or she may withhold or suppress such particular communication. So yavaga if a superior he perceives that particular communication may adversely affect his authority. So ಇದನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅಥವಾ ಅದು ಅವನ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಿಳುವಾಗೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅವನ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈ ಮೇ ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಅವನು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, he will withhold or suppress such kind of communication. So this will totally hinder or will become a barrier for effective communication. So the next one is lack of confidence of superior on his subordinate. Lack of confidence of superior on his subordinate. Lack of confidence of superior on his subordinate. So if a superior do not have confidence on the competency of their subordinate, so ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆದವನಿಗೆ ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ
if superiors do not have confidence on the competency of a subordinate, so they may not seek their advice or opinion. ಸೊ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನಫ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆದವನು ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸುಪೀರಿಯರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅವನ ಸುಪೀರಿಯರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ he will not take or seek advice or opinions from that particular individual subordinate. Okay. So the next one is unwillingness to communicate. Unwillingness to communicate. So sometimes there are chances that the subordinate in the organization may not be prepared to communicate with their superior. So superior ಜೊತೆ subordinate ಆದವನು ಅಥವಾ subordinate, he will not be prepared to communicate with his superior. So if they perceive that it may adversely affect their interest. So subordinates may not be prepared to communicate with their superior. So ಅವನು superior ಜೊತೆ communicate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So if they perceive that it may adversely affect their interest. So ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So they will not be prepared to communicate with his superior. That is nothing but unwillingness to communicate. ಸೊ ಅವರು ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. Lack of proper incentive. Lack of proper incentive. Lack of proper incentive. So when coming to lack of proper incentive, so if there is no motivation, so motivation plays a very important role. So the employees in the organization has to be provided with incentives or benefits, so that they get motivated. So if there is no motivation or incentive for communication, subordinates may not take initiative to communicate. So for the effective communication they have to be provided with certain amount of motivation. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು communicate. So if there is no reward for or appreciation for a good suggestion given by an employee in the organization, so the subordinate may not be willing to offer ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ಅವರು ರಿವಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So the last concept of this chapter is improving communication effectiveness. Improving communication effectiveness. So the communication has to be improved, or it has to be overcome, or the barriers of communication has to be overcome. So what are the ways through which the barriers can be overcome? So the barriers to effective communication exist in all organizations. The barriers to effective communication exists in all organizations to greater or lesser degree. So organization keens on developing effective communication should it should adopt suitable measures to overcome the barriers and improve communication effectiveness. So communication has to be effective. So for that reason ee barriers and reduce madlikke what are those things which we have to do in order to overcome these barriers of communication. The first one is clarify the ideas before communication. Clarify
the ideas before communication. So the person sending the communication should be very clear in his mind about what he wants to say. He should be very clear regarding what he wants to say. ಅವನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. he should have a clarity regarding what is going to say or what he wants to say. Okay, so he should know the objective of his message and he should arrange his thoughts in a proper manner. ಅವನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಮತ್ತು ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವನ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಶುಡ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ the problem to be communicated to subordinates should be clear in all aspects. Yes, so ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅವನ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಏನನ್ನು ಅವನು ಪುಟ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್, ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ is clearly conveyed to subordinates. Yes, the entire problem should be studied in depth, analyzed and stated in such a manner that is clearly conveyed. So ಏನು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ should be stated to the subordinate in such a manner that it is clearly understandable. ಸೊ ಏನು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ the second one is communicate according to the needs of receiver. Communicate according to the needs of receiver. Communicate according to the needs of receiver. So then coming to this, the sender of the communication should prepare the structure of the message. should prepare the structure of the message. ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಬಟ್ ಈ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮೆಸೇಜನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ರಿಸೀವರ್ ಅವನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆದವನು, ಎಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆದವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನ ಮೆಸೇಜನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ the level of the understanding of receiver should be crystal clear to the communicator. ಸೊ ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಅವರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ದು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ the third one is consult others before communicating. Consult others before communicating. Consult others before communicating. So when coming to consult others before communication, so at the time of planning the communication, suggestions should be invited from all persons concerned. Okay, so its main advantage will be that all those people who are consulted at the time of preparing the communication plan will contribute to the success of the business system. Okay, so before actual communication or actually communicating the message, it's better to involve others in developing the plan for communication. Yes, so ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, before a thing is communicated with ದಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದು ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಗೇನ್ ready acceptance and willing cooperation of subordinate. So before a particular thing is communicated, what a superior has to do is like he will have to consult people and then he will have to put up the message. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, at the time of planning the communication, suggestions should be invited from all persons. So you can't directly put up a particular thing. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. The next one, the fourth one is be aware of language, tone and content of message. Be aware of language, tone and content of message. So a sender should take care of the fact that the message should be framed in clear and beautiful language. So clear ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಜೋರ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಅವನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಟೋನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಜೋರ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ brief and excessive use of technical words should be avoided. So reason why it is said that technical words should be avoided. So technical words ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ರೀಸನ್, ಅದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ which is used should be understandable to the receiver. Yes, okay, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ it should not offend the sentiments of listener. The message should be stimulating to evoke response from the listeners ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The next one is convey things of help and value to listeners. Convey things of help and value to the listener. So the subject matter of the message should be helpful to the receiver. The subject matter of the message should be helpful to the receiver. So ಏನು subject matter ಇದೆ, it should be helpful to the receiver. Yes, okay. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, the need and interest of the receiver should specifically be kept in mind. So communication is more effective in such a case. Yes, the need and interest of the receiver plays a very prominent role. So while conveying message to others, it is better to know the interest and need. So suppose if you are communicating with a person who does not have interest on that particular communication. So communication ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ then it is of no use. ಎಸ್, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವೆದರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಸಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಸಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದ ನೀಡ್ interest and needs, it certainly evokes response from the communicatee. Yes, so if the message totally relates directly or indirectly to such interest, the needs, it certainly evokes the response from the communicatee. So the next one, that is the sixth one, is ensure proper feedback. Ensure proper feedback. So the purpose of feedback is to find out whether the receiver has properly understood the meaning of the information received. The purpose of feedback is to find out whether the receiver has properly understood the meaning of the information received. Okay, so
in the face-to-face communication, the reaction on the face of a receiver, in face-to-face communication, the reaction of the in the face of the receiver can be understood. But in case of this written communication, yes, or some other sort of communication, so some proper method of feedback should be adopted by the sender. So proper feedback, so feedback ಅನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ, when it comes to face to face what communication, the what reaction of the receiver is can be seen in his face. ಸೊ ಯಾರು ರಿಸೀವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಡರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ feedback. Okay, so the communication or communicator may ensure the success of communication by asking questions regarding the message conveyed. So the receiver of communication may always be encouraged to respond to the communication. The communication helps or process may be improved by feedback received to make it more responsive. Yes, so ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಇನ್ನೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ the next one, that is 7th one, is communicate for present as well as future. Communicate for present as well as future. When coming to communicate as for present as well as future, so generally communication is needed to meet the existing commitments to maintain the consistency. Yes, so the communication should aim at future goals of the enterprise also. So communicate for present as well as future ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಸ್, or consistency of message becomes very important. Yes, so communication is needed to meet the existing commitments to maintain the consistency. So the information sent to the receiver should not be self-contradictory. It should not be it should be in accordance with the objectives, policies, programs and techniques of the organization. So when a new message has to be sent in place of an old one, it should always make a mention of changes. Yes, so otherwise it can create some doubts in the minds of the receiver. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟರಿ. ಎಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಏಮ್ ಅಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ enterprise. So the 8th one is follow up communication. So in order to make communication effective, the manager should regularly try to know the weakness of communication system. So manager ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ನೋ ದಿ what weaknesses of communication system. So in this context, so effort can be made to know whether to lay more stress upon the formal or on informal communication. So ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ like I told you, there can be a regular follow-up and reviews on the instructions given to subordinates. So such follow-up measures help in removing hurdles in any, if any, in implementing the instructions. Okay, so the last one is be a good listener. So the essence of communication is that both the sender and the receiver should be good listener. So they should have that good listening capacity. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್, ದೆನ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒಳ್ಳೆ ಲಿಸನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ
effective ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ both should listen to each other's point of view with attention, patience and positive attitude. Yeah, both the receiver and sender both should be a good listener. So sender ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. This should have patience and attentive listening solves half of the problems in the organization. So manager should also give indications of their interest in listening to the subordinate. So this will solve most of the problems in the organization and it will make communication effective. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯಿತು.